ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ BP ಅಂತೇಳಿ. ಅವಳಿಗೆ 2012-13 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಲಿಥಿಯಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೈಕ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ರೆನ 300 mg ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ಲಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ 2 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುಂಬ ಅಭಾವ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಕರೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾವರ್ನ ಊರಿಂದ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾನು. I am Dr. Arun Kumar, consultant nephrologist and transplant physician from Apollo Hospital, Seshadripuram. Soumya BP and her father Puttaswamy came to our OPD like a tide. They were so depressed with a kidney problem which they were carrying for last 3 years. They had gone to multiple nephrologists before this. Their transplant was fixed, and at the last moment, because of a problem called APLA syndrome, they told them that the kidney which will be transplanted from her father would not work if there is a block in the artery. So they came to us with deep disdain and a hope and a thought process that we will be able to do the transplant. We at Apollo Hospital Seshadripuram have a comprehensive and a well-equipped team of 6 urologists and a nephrologist for taking care of complex transplants. See, we discussed the whole case. She had multiple problems. However, at a later stage when they wanted to do transplant, it was recognized that she had a rare syndrome called APLA syndrome, which is antiphospholipid antibody syndrome. So she had a combination of 3 complicated kidney problem which had made her dialysis dependent, and she was doing dialysis from last 1.5 to 2 years. ನಮಗೆ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವರ್ಕಪ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So after the expert meeting, we also consulted a hematologist and decided that we are going to give her injection heparin, which is to be used for not allowing the blood to clot during the surgery. We successfully completed the transplant, and after 7 days, she was discharged with the biggest smile that I've ever seen in a patient. And today she's following up for the last 1 month. The challenges in this case were immense. 1, rejection. 2, blockade of the artery that we have anastomosed. 3, recurrence of the disease. The same kidney problem which she had in her before can come back to this kidney. So all these were challenges, and very few centers have done transplant for dense deposit disease in the world. And we can also proclaim this is one special case that has happened for the first time in all across the globe. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ 20 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ನೆಂಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂಥ ವಿರಾಜ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾರ ಈ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ದು ಹಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು. It's not about the first case, but the happiness that the patients have when they got discharged. The happiness and the whole atmosphere being so positive for the family, and the small girl that Soumya has, the way she smiled after a long time and told, "Amma, I've got you back." So this has enthralled us to do more and to do better. With the patient's smile, our smile also is smiling, and we want this to go to the world and for everyone to understand that we can do the most complex transplant with a smile.